Welcome student KBC North Maharashtra University S.Y Bsc. The third paper's name is Thermodynamic and Kinetic Theory of Gas. So we know my name, Suresh Bachao. So today's first chapter of the third paper, Basic of Thermodynamics and its first law. So introduction, the thermodynamic is a branch of physics which deal with the conversions of heat into other form of energy and vice versa. म्हणजे हे कळालं तुम्हाला की हीट ट्रान्सफर होते मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये आणि मेकॅनिकल कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी मध्ये होते, वाइस वर्सा आहे. In thermodynamics, study of microscopic properties like pressure, volume, temperature, etc. These are coordinates of thermodynamics. We must mostly consider a finite quantity of matter which we call a system. आता सिस्टीम म्हणजे काय? सिस्टीम कशाला म्हणावं? The finite quantity of matter, any matter like gas, liquid, solids, isn't it? When they are the system. That example, a gas enclosed in a cylinder. Okay, gas enclosed in a cylinder, we take example, our home, there is a gas cylinder. There is a gas, is a cylinder is there. Inside the gas, fitted with the piston, there is a one piston, isn't it? So can be considered as a system. म्हणजेच त्या गॅस हा त्या सिलेंडर मधला आणि त्याला हेल्प असलेला पिस्टन, तो सिलेंडर मधला जो गॅस आहे ते काय आहे? सिस्टीम आहे. एनिथिंग आउटसाइड द सिस्टीम, मग सिस्टीमच्या आउटसाइड म्हणजे बाजूला ज्याच्या जे सिस्टीम आहे जे कव्हर केलेलं आहे, म्हणजे टेक वन एनी पॉट लाईक दिस, आपलं जर मडकं घेतलं, मडक्यामधलं जे पाणी आहे, पाणी म्हणजेच काय? सिस्टीम आहे, इजंट इट? पेट्रोल टँक, पेट्रोल भरल्याने पेट्रोल हे काय? सिस्टीम आहे आणि टँक ही त्याचं काय? बाउंड्री आहे, इजंट इट? एनिथिंग कन्सिडर द सिस्टीम which exchange energy with the system and which affects the behavior of the system is called the surrounding. मग त्या सिस्टीमवर कोणाचा परिणाम होतो? फक्त सराउंडिंग किंवा इन्व्हायरमेंटचा, ठीक आहे? and the system and its surroundings are together known as inverse. आणि सिस्टीम आणि सराउंडिंग हे जे दोघं एकत्र राहतात त्यालाच काय म्हणतात? इन्व्हर्स. So show this beaker or container. Inside the liquid like blue, this is a system, and those container or beaker, the outer surface is called the boundary, and this system and boundary outside of this area, this is the surrounding. Then again you see this is the engine, isn't it? There is a system, gas is a system. There is a one piston. Why the piston? Piston move downward or upward direction, isn't it? And there is a boundary. Why the boundary? Boundary is a not boundary is the system of this boundary, isn't it? And this is a surrounding area. So thermodynamic descriptions of the system. Okay. So let us say, for example, we are studying the engine of the vehicle. आपण आता एका इंजन व्हेकलचे इंजनचे आपण उदाहरण घेऊया. इन दिस केस द इन केस इंजन इज अ कॉल द सिस्टीम. आता त्या सिस्टीम मधलं जे इंजन आहे व्हेकलचं त्याला आपण काय म्हणूया? सिस्टीम म्हणूया. ओके. सिमिलरली द अदर एक्झाम्पल ऑफ द सिस्टीम कॅन बी कंप्लेटेड. आता दुसरं जे एक्झाम्पल सिस्टीमचं घेतलं तर कोणचं असेल ते? रेफ्रिजरेटर, isn't it? We are seeing our home, isn't it? So air condition, again air condition, washing machine, heat exchange without unit cell with hot water, etc., isn't it?
देर इज, आता हे तुमच्या लक्षात आलं की बाबा रेफ्रिजरेटर एक सिस्टीम आहे, ओके, एअर कंडिशन एक सिस्टीम आहे, वॉशिंग मशीन एक सिस्टीम आहे, isn't it? So there is a thermodynamic system, types of the system. There are the three types of the system: open system, closed system, and isolated system. The system in which the transfer of mass as well as energy, काय या सिस्टीम मध्ये काय म्हणते ते, ट्रान्सफर ऑफ मास ॲज वेल ॲज एनर्जी कॅन टेक्स प्लेस अक्रॉस इट्स बाउंड्री. कोणाच्या बाउंड्रीच्या माध्यमातून ते काय होतं, ट्रान्सफर होतं, इज कॉल्ड द ओपन सिस्टीम. ओके, मग ओपन सिस्टीम कशाला म्हणा? फॉर एक्झाम्पल, यू टेक द वन cup and there is inside the tea, isn't it? Tea is a system, isn't it? And boundary surface is a cup's boundary surface and upper area is open, isn't it? This system is this phenomena is called open system. The previous example of engine is open system. In this case, we provide fuel to engine. आपण काय करतो, इंजिन मध्ये काय टाकतो, फ्यूल म्हणजेच काय, एनी गॅस, पेट्रोल, डिझेल, दिस इज अ फ्यूल. द इंजन ऑल्सो इमिट हीट. काय करत ते इंजन देखील काय करतं, हीट इमिट करतं, निर्माण करतं, फेकतं बाहेर, विच इज एक्सचेंज विथ द सराउंडिंग. कुठं, सराउंडिंग मध्ये एक्सचेंज करतं. thus there is the exchange of mass as well as energy. मग काय त्या एक्सचेंज काय होते, त्यामध्ये मासही जातं, मासचाही लॉस होतो आणि एनर्जी सुद्धा त्या सराउंडिंग एरियामध्ये निघून जाते. द अदर एक्झाम्पल ऑफ ओपन सिस्टीम इज बॉइलिंग वॉटर. आता बॉइलिंग वॉटर जर तुम्ही एखाद्या पातेल्यामध्ये किंवा एखाद्या कंटेनरमध्ये जर पाणी उकळवलं तर काय होईल, पाण्याची काय होईल, गरम होईल. गरम झाल्यानंतर हीट इज अ हीट ॲज वेल ॲज मास इन फॉर्म ऑफ द सिस्टीम. स्टीम कशाच्या माध्यमातून, स्टीमच्या म्हणजे वाफेच्या माध्यमातून त्याचा मास हे आणि हीट काय होईल, सराउंडिंग वातावरणात पसरेन आणि त्याच्यामुळं काय होईल, ते त्याच्यातले मास हे कमी होईल. हा, ओके. आणि सिस्टीम म्हणजेच काय, the other example of open system is a boiling water in an open vessel where transfer of heat as well as mass in the form of steam takes place between the vessel and surrounding. ओके, वेसलच्या माध्यमातून सराउंडिंग मध्ये त्याचं स्टीमच्या स्वरूपात एनर्जी लॉस होईल किंवा बाष्पीभवन होईल. क्लोज सिस्टीम मध्ये काय आहे, क्लोज सिस्टीम मध्ये काय काय एक्झाम्पल घेणार, तुम्ही आता चहा घेतला एका कपामध्ये, त्या कपाला ओपन जर त्या ठेवलं तर त्याच्यात का बाष्पीभवन होईल, बरोबर, आणि त्या बॉन्डरीच्या याच्यातने त्याचे हीट ही ट्रान्सफर होईल. ओके, पण क्लोज सिस्टीम मध्ये त्या कपावर अजून कप अशी ठेवली तर काय होईल, ती क्लोज सिस्टीम होईल, बरोबर. पेट्रोल भरल्यानंतर पेट्रोलला जे झाकण लावतो आपण काय करतो, त्याला क्लोज सिस्टीम होऊन जाते ती पण. ओके, द सिस्टीम इन विच the transfer of energy takes place across its boundary with the surrounding. काय होणार इथं, ते फिट केल्यामुळं, क्लोज केल्यामुळं त्या कपाच्या जे आजूबाजूची बाउंड्री तिथनं काय आहे, सराउंडिंगशी त्याच्याशी संबंध येईल आणि ते उष्णता त्याच्यातनं काय होईल, ट्रान्सफर होईल, निघून जाईल. बट नॉट ट्रान्सफर ऑफ मास, पण त्याच्यातलं मास हे ट्रान्सफर होणार नाही. But no transfer of mass takes place is called as the closed system. The closed system is mixed mass system. Closed system का है, fixed, ना mix नहीं बरं. The closed system is fixed mass system. Okay, the fluid like air or gas being compress in the piston and the cylinder arrange is an example of closed system. Okay, in this case, the mass of the gas remain constant, but it can get heated or cold. तिथं त्याच्या इनक्लोज मध्ये काय होईल, मास हे काय असेल, कॉन्स्टंट असेल. हा, इट कॅन गेट हिटेड और कोल्ड, ते काय होईल, एक तर तापेन किंवा कोल्ड, पण त्याचं मास काय असेल,
कॉन्स्टंट असेल, ते कमी होणार नाही. अनदर एक्झाम्पल इज द वॉटर being heated in the closed vessel. Water, where water will get heated, but its mass will be remain constant. हे कसं क्लोज सिस्टीम मध्ये त्याचा मास काय राहील, कॉन्स्टंट राहील. ओपन सिस्टीम मध्ये त्याचा मास कॉन्स्टंट राहणार नाही, हे लक्षात घ्या. आयसोलेटेड सिस्टीम मध्ये द सिस्टीम इन विच नायदर द ट्रान्सफर ऑफ मास नॉर दॅट ऑफ एनर्जी. काय, the system in which neither the transfer of mass nor that of energy takes place across its boundary. आयसोलेटेड मध्ये काय, बाउंड्रीच्या माध्यमातनं हीट ट्रान्सफर होणार नाही. ओके, बघा परत सांगतो. द सिस्टीम इन विच नायदर द ट्रान्सफर ऑफ मास नॉर दॅट ऑफ एनर्जी takes place across its boundary with the surrounding is called as isolated system. त्या आयसोलेटेड मध्ये काय होईल, कोणत्याच फॉर्म मधनं, ना बाउंड्री मधनं ना अप्पर साइड मधनं याच्यातनं काय होणार आहे, त्याचं बाष्प म्हणजे एनर्जी ही ट्रान्सफर होणार नाहीये, म्हणून त्याला काय म्हणतात, आयसोलेटेड सिस्टीम. फॉर एक्झाम्पल, if the piston and cylinder arrange in which the fluid like air gas being compressed. काय, for example, दुसरे example, if the pistons and cylinder arrange in which the fluid like air or gas is being compressed. Okay, compress केला असेल तर काय होईल, or expand, compress किंवा expand. एक्सपांड क्या होईल, जेव्हा त्यातला प्रेशर आपण रिमूव्ह केला तर गॅस काय होईल, एक्सपांड होईल. इन इज इन्सुलेटेड, इट बिकम्स आयसोलेटेड सिस्टीम. हियर देर विल नायदर ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी nor that of energy. Similarly, hot water, coffee, tea kept in the thermos flask is closed system. Okay, म्हणजे थर्मामीटर मध्ये आपण चहा कॉफी टाकलं तर त्याच्या आउटर, त्या थर्मास फ्लॅक्सला आउटर सरफेसला इन्सुलेटर असल्यामुळं त्याच्यावर त्या बाउंड्रीच्या बाहेर त्याची हीट पण येणार नाही किंवा बाहेरील हीट त्याच्या आत जाणार नाही. ओके, म्हणून त्याला म्हटलेलं आयसोलेटेड. हाऊएव्हर, इफ वी pour this fluid इन अ कप, जर आपण ते जर त्याच्यातलं लिक्विड जर कपामध्ये घेतलं गरम, इट बिकम ओपन सिस्टीम. कारण ते कपामध्ये घेतल्यानंतर कप हा ओपन राहणार आणि त्याचं बाष्पीभवन होईल. सराउंडिंगचं जे असेल अटमॉस्फेरिक प्रेशर त्याच्यावर येईल आणि त्याच्यामुळं काय होईल, ते कोल्ड व्हायला सुरुवात होईल, म्हणून ते ओपन सिस्टीम मध्ये येईल. सी, देर इज अ 3 figure is there: open, closed and isolated system. Open system la this upper area is open, closed system la all area is closed, upper area also closed. Isolated madhe this another chamber we put there, this is insulator, this chamber, and not surrounding temperature attack this system. That is why this is a isolated system. Again, types of system. The thermodynamic system, there is a open system मध्ये काय होतं, हीट ट्रान्सफर होते, मास ट्रान्सफर होते. क्लोज सिस्टीम मध्ये काय होते, हीट ट्रान्सफर होते, नो मास ट्रान्सफर. ओके, आयसोलेटेड सिस्टीम मध्ये नो हीट ट्रान्सफर, नो मास ट्रान्सफर, isn't it? So, zeroth law of thermodynamic, there is a 3 point is there, B, C and A. There is a one is a adiabatic wall is there, B and C, and A ला काय, diatomic wall आहे. So let us see this next slide. See, zeroth law of thermodynamic. System B and C, we have seen there, are isolated from each other. ते काय सगळं वेगवेगळे आहेत by the adiabatic wall. Both system B and C are in contact simultaneously. एकमेकाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात with the third system A through a diatomic wall. आणि
तिसरे जे ए आहे ते कोणचे, ए इज द ॲटॉमिक वॉल आहे तिथं. एक्सपेरिमेंट shows that as a time passes, system B and C will separately attain thermal equilibrium. हे काय करतात, सेपरेटली अटेन इक्विलिब्रियम फॉर्म मध्ये असतात विथ सिस्टीम ए. नाउ इफ द ॲडिबॅटिक अँड डायटॉमिक वॉल्स आर interchange, no further change in a state of any of the three system will occur. ते ते थ्री सिस्टम का एकत्र येणार बघा. नाउ इफ adiabatic and diatomic है ना, diathromatic walls are interchanged, no further change in the state of diatomic बघा. We diatomic and adiabatic, sorry. Now if the adiabatic and diatomic येते, walls are interchanged, now further change in a state of any of the three systems will occur. This means that system A and B themselves are in equilibrium before interchanging of wall. Diarithmetic बघावं लागेल ते. Zeroth law of thermodynamics. There is a change in energy is a change to each other, isn't it? A transfer to B, B transfer to C, you go simultaneously. So what is the statement of the zeroth law? Zeroth law of thermodynamics, it states that if two systems are separately in thermal equilibrium with a third system, then they themselves are in thermal equilibrium with each other. काय परत सांगतो, zeroth law of statement 2 मार्काचा आहे. It states that if two systems are separately in thermal equilibrium with a third system, then they themselves are in thermal equilibrium with each other. This is the last slide. Hey Baba. कागज दीदी.